purpose of this event? You please. I will The purpose of this event is to organize a big celebration for the 45th anniversary of our diplomatic relations between Belgium and Vietnam. You know that we signed the agreement in '73, and this March we celebrated the signature 45 years after. And to celebrate this, we wanted to organize something which connects the people, so the Vietnamese public and the Belgian public. So we organized the whole afternoon in a public space, which is in front of Ly Tai To statue in Hoan Kiem, because we know that here is nowadays, since 1 year, it's the public of Vietnam is coming to celebrate every weekend joy and music and culture. I repeat in French. Donc le but de cet après-midi, soirée aujourd'hui ici à Ly Tai To à Hoa Kiem, à Hanoï, c'est de célébrer les 45 ans, le 45e anniversaire entre le Vietnam et la Belgique, un anniversaire qui fête en fait le début de nos relations diplomatiques. Alors nous voulions faire un événement qui permettait au peuple vietnamien et au peuple belge de se rencontrer. Pas seulement d'avoir des visites à haut niveau, mais aussi pour les deux populations de se rencontrer. Nous avons choisi cet endroit qui est cher aux Vietnamiens, donc devant la statue de Ly Tai To, à Hoan Kiem, où le public vient nombreux pendant les week-ends, et nous avons organisé un certain nombre d'activités dans le cadre aussi du 60e anniversaire des Schtroumpfs. Et vous voyez qu'il y a plein d'enfants ici, il y a beaucoup de monde, il y a des majorettes, il y a toute une série d'activités qui sont organisées. Would you make some assessments about the cooperation between Vietnam and Belgium in the culture? Yes. Yeah. Specifically in the culture, we have done a lot during these 45 years. We have done a lot in cooperation, we have done a lot in economic relations, we have done a lot in diplomatic relations. But of course, every year we have a specific program of exchanges also in academic scholarships. And in culture, we organize every day events with connection with culture. We organized 2 years ago a beautiful concert in a fabulous place, which is the literature, the Temple of Literature, a fabulous concert of jazz with a famous jazz pianist. And we organize also seminars and workshops for photographers, for dancers, so that they can work with the Academy of Dance or the Academy of Photography here in Vietnam, and so that also the people, the young people, can meet and work together. In French. Donc, au niveau culturel, on a fait beaucoup dans ces 45 ans. Évidemment, ça s'ajoute à tout ce qui s'est fait en matière économique, en matière politique, en matière de coopération. Mais pour la culture, on est très sensible. On a organisé chaque année des événements. Par exemple, il y a 2 ans, on a organisé un magnifique concert de jazz au Temple de la Littérature, qui était performé par le grand pianiste de jazz belge. Et chaque année, nous organisons aussi des séminaires de façon à permettre aux jeunes Vietnamiens de rencontrer des professeurs d'écoles d'artistes, d'écoles d'art en Belgique, et de façon à produire à la fin tous ensemble quelque chose. Alors ceci est un petit peu aussi l'expression de ce type de rencontre. This year is the heritage year of European countries in Vietnam. So, what are the experiences for other countries like Vietnam in preserving and promoting the values of heritage culture from the European countries? You know, in Vietnam, you have done so well these 30 years, because you had a very big challenge in economy in front of you.
you had to come from a very poor country, and now you are an industrialist country. But of course, there is one dimension which is very important for us in Europe and in Belgium in particular, and it is the heritage in culture, in monuments, in architecture. And of course, it's very important to think also about the preservation of the nature, the preservation of the architecture. And I see that there is more and more here in Vietnam also the awareness about this importance of preserving all these environment, heritage, culture. And I think that Vietnam is doing very well. You have a very big heritage in culture, and you have to preserve it and continue to preserve it. In French. Donc dans cette année de célébration aussi de l'héritage culturel, il est important de souligner que évidemment le Vietnam, il y a 30 ans, avait des défis très importants à relever. C'était de sortir de la pauvreté et de devenir un pays où les gens n'ont plus faim, où les gens peuvent avoir une vie décente. Et vous l'avez fait magnifiquement. En 30 ans, vous avez réussi un challenge extraordinaire. Mais évidemment, tous ces défis-là doivent aussi englober l'importance et la prise de conscience qu'il est important de respecter et de sauvegarder l'héritage culturel d'un pays. Et pas seulement en matière d'environnement, en matière de nature, en matière d'architecture, en matière de tout ce qui fait la vie culturelle de l'ensemble d'un pays. Et donc je pense que maintenant le Vietnam est certainement très conscient de l'importance de protéger son environnement et de protéger aussi son héritage culturel. What do you think about the importance of culture in the two-nation relation? In the Vietnam and Belgium relation? Yeah. Well, as I said, when you have bilateral relations, you should not only speak about diplomacy or economy or trade. You really have to put the people together, and put the people together means also to exchange culture. And I think that more and more European countries are doing so here in Vietnam, because they organize more and more events so that the culture can be exchanged. In French? And my fan, please. My fan.